Hi everyone, this is Divita Benny from Neethu's Academy. In this video, we're going to discuss about PT repeat sentence section. മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വേർഡ്സും ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മുടെ 100% മെമ്മറി അല്ല നോക്കുന്നത്. യുവർ ഗോൾ ഇസ് ടു ക്യാപ്ചർ ആസ് മെനി വേർഡ്സ് ഇസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദം ഫ്ലുവൻ്റ്ലി. ദ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇസ് ലിസൺ ആക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വേർഡ്. A lot of students miss the first two words because they are mentally preparing. Don't do that. As soon as the audio start listening carefully. The second tip is focus on the keywords. For example, if the sentence is, the conference has been postponed to next Friday due to technical issues. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എല്ലാ വേർഡ്സും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺഫറൻസ്, പോസ്റ്റ്പോൺ, ഫ്രൈഡേ, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ഈ ഒരു വേർഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻ യു ലിസൺ ടു സർട്ടൻ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ സെൻറ്റൻസസ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കീവേഡ്സ് എങ്കിലും റിമെമ്പർ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കോർ കിട്ടാം. തേർഡ് ടിപ്പ്, റിപ്പീറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി. Some students starts like, the conference has been, avoid unnecessary pauses. Even if you're not sure, say the sentence confidently. Remember, in PT, fluency and pronunciation are also important. Fourth tip, don't stop midway. Suppose you forgot a word. Don't stop immediately. Instead, continue with the words that you remember. Remember, a complete attempt is always better than silence. One more important thing, don't write down the entire sentence because you don't have time for the same. Instead, train your ears and short-term memory. Practice daily with different sentence length. The more you listen, the better the memory becomes. So remember, listen for the keywords, speak confidently, catch your keywords, and don't stop if you miss a word. Follow these strategies consistently and you will see improvement in your PT repeat sentence. Thank you for watching and I hope you found this video helpful. PT ഇനി 100% വിജയം. നീതൂസ് അക്കാഡമിയിൽ മാത്രം.